So dear students and parents, so welcome to Dr. TCS Career Guidance. స్టూడెంట్స్ ఇప్పటివరకు మీకు నేను చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గురించి చెప్పాను అనమాట. వాటిలలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ గురించి చెప్పాను. కానీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ చాలామంది కూడా సార్ మాకు సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా చేయండి సార్ అన్నప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు చెప్తా అని చెప్పడమే జరిగింది. బట్ ఈ రోజున జీడీ గోయంకా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు అంటే యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు సో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఒకటి నాకు అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ అని చూశాను అనమాట. యూనివర్సిటీలో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీకి అదర్ యూనివర్సిటీలో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటనేది సో వారు డీన్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని సో మీకు పరిచయం చేయడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ నా దగ్గర మనకి సో హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది కరికులం ఏదని తెలుసుకుందాం అనమాట. సో ప్లీజ్ టెల్ అబౌట్ యూ అండ్ అబౌట్ ది జీడీ గోయంకా అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ కోర్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. The name of this university is a GD Goenka University, Gayatri Devi University, and it is situated just near the NCR region. Means it is just near to Delhi, and it is the single university is accredited by ICAR. Okay. Second thing, the approaching for this university through you can come through by the train or by air or by bus. It is very frequently services available. And second thing, here the BSc Agriculture, MSc Agriculture, and PhD Agriculture is also be available. These courses. And third thing, that it is a very good infrastructure. The whole university is covered with a centralized AC, and the foreign students, they are also be studying here. So many foreign students is present in the agriculture and other subjects. The infrastructure is a very good. No light cutout is here. The laboratories are well equipped and well furnished. The faculties, they are also covered with a PhD and PDF and DSc also be. Next point is that if you are taking here is admission, you will take a lot of chances because near to Delhi or in ICAR is accredited university. And second thing, that the IARI Indian Agriculture Research Institute is also be just near to this university. Now you can take an opportunity to a good knowledge of the agriculture and other subjects. So thank you very much, sir. Even though if you are very busy in examinations, you are given time. Thank you.